Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Nasib Zada and you are watching my YouTube channel by the name Nasib Zada Triple S. Dear students, today we have the new topic in hand is applications of dipole moment. The very important topic from class first year chapter number 3. Students, their important topic the logic concept pake the dipole moment applications. Dipole moment mungta kam informations rakai. Now let's go and start the new topic. Applications of dipole moment. The dipole moment application city. Students, dipole moment mungta dre qisam informations rakai. First one, dipole moment is used to calculate polarity of a bond. Determination of polarity of a bond या molecule. The molecule, the polarity, the covalent bond, the polarity मुतालिक मुंगता information राकई. The दीपा मदद सर मंग calculate कवरेशु. Second application, students, dipole moment is used for the calculation of percentage of ionic character. Calculation of percent ionic characters of a covalent bond. Covalent bond मतलब covalent bond के सुमरा परसेंट ionic character दिला bond सुमरा परसेंट ionic के देशी और determination of geometry of molecule. Third one, dipole moment is used for the determination of geometry or shape of covalent molecules. Three important applications the students the dipole moment. First one, dipole moment is used for the determination of polarity of a bond. Second one, it is used for the calculation of percent ionic character of a covalent bond. And third one, it is used for the determination of geometry of covalent molecules. नन बा मुंगा सिर्फ दा फर्स्ट टू डिस्कस को और थर्ड वन बा इंशाल्लाह पर नेक्स्ट वीडियो की भी डिस्कस को. डाइपोल मोमेंट इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड. फर्स्ट वन दे तराजू बिया परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर तरफ राजू स्टूडेंट्स. फर्स्ट वन, डाइपोल मोमेंट और पोलैरिटी से ताल्लुक दे. डाइपोल moment has direct relation with polarity of a molecule. Or polarity of a bond, polarity of a molecule is directly proportional with magnitude of dipole moment. The polarity of a bond or the dipole moment, the magnitude direct relation दे. मतलब higher the value of dipole moment, higher will be the polarity of a bond in a covalent molecule. कपरस का magnitude of dipole moment कमी न बियाबा polarity of a bond कमाई. यो दो example students अनमा. Dipole moment of ammonia is 1.46 dBi. Dipole moment of water is equal to 1.84 dBi.
magnitude of dipole moment in water molecule, the greater the devajina polarity of hydrogen oxygen bond. Hydrogen oxygen bond in water will be more polar as compared to hydrogen nitrogen bond in ammonia. The magnitude of dipole moment मुक्तदा पता लगी कि the water की dipole moment magnitude सेवा दे नो hydrogen oxygen bond polarity बस सेवा आई. Ammonia की magnitude of dipole moment कम दे it means that hydrogen nitrogen bond will be less polar as compared to hydrogen oxygen bond in water. Similarly, कफरस का molecules दी अब आगा the similar atoms ना जोड़ ली atoms similar दी hydrogen hydrogen दे oxygen oxygen दे nitrogen nitrogen दगलता polarity दलती dipole moment zero दे in all the cases dipole moment is equal to zero. So dipole moment zero दे it means hydrogen molecule की between hydrogen atom कम single covalent bond दे या ऑक्सीजन मालिक्यूल की बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम डबल कोवेलेंट बॉन्ड है या नाइट्रोजन मालिक्यूल की बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है दबन नॉन पोलरी नो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट मुंगता पोलरिटी ऑफ अ बॉन्ड है हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट हायर विल बी द पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड एंड हायर विल बी द पोलरिटी ऑफ द कोवेलेंट मालिक्यूल दिस वाज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट. Next application, students, the most important one, we are going forward towards the second application of dipole moment, which is dipole moment is used for the calculation of percentage of ionic character. Sorry for inconvenience. Calculation of percentage of ionic characters. Percentage of ionic characters मतलब दारे students चिकला यो covalent bond जुड़ शी और दा polar covalent bond दा different atoms moments की जुड़ शी और देखी polarity create शी example अलमा HCl chlorine electronegativity 3 hydrogen 2.1 difference is 0.9 difference 0.9 more electronegative atom will draw the shared pair of electron more towards itself and will get partial negative charge. Similarly, less electronegative atom will get partial positive charge. Polarity creates हुआ. उस students दलती ची कम partial positive charge दे और दा partial negative charge दे नो दा दे परसेंटेज मंग मालूम हो मतलब दा दो पॉजिटिव चार्ज सुमरा परसेंट हिस्सा दा नेगेटिव चार्ज सुमरा परसेंट हिस्सा दा या दो मतलब इदारे HCl मालिक्यूल की सुमरा परसेंट चांसेस दारी चाहे हाइड्रोजन बाई इलेक्ट्रॉन लूज कई दे बा हाइड्रोजन आयन जोड़ीगी क्लोरीन बाई इलेक्ट्रॉन जो गेन कई दबा क्लोराइड आयन तक कन्वर्ट कीगी ब्याब हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन यो बल अट्रैक्ट कई आयोनिक बॉन्ड ब क्रिएट कीगी द दगे आयोनिक बॉन्ड चांसेस सुमर दी 100% दी औ द हाइड्रोजन और क्लोरीन पमंस की द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग 100% चांसेस दी कोवेलेंट कैरेक्टर पर दी की 100% की दिश दाते मतलब दे सुमरा परसेंट चांसेस दारी ची बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बा इलेक्ट्रॉन शेयर कीगी और सुमरा परसेंट चांसेस दारी ची बदे की बा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कीगी फ्रॉम हाइड्रोजन टू क्लोरीन द कैरेक्टर दामंग डिस्कस को स्टूडेंट्स कलम चिमंगा परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर मालूम हो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर्स द देर पारा यो फार्मूला यूज कीगी और अगर फार्मूला दा ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय dipole moment of 100% ionic compound and multiplied by 100. Students दा फार्मूला यूज कीगी पदे फार्मूला की
The mu observed या the observed dipole moment सा मतलब दे this is the dipole moment which can be find out practically during experimental work. دا با practically मंग मालूमो या बा दा value मंग ता गेवनी यो the mu ionic सा मतलब दे मतलब दा रे ची कम compound की ता percentage आप ionic character मालूमे आप ता 100% ionic consider के और आगे बा मालूमे संगा दागेर मालूमोल द पारा ब दो वैल्यूज अगेन ताता गिवनी यो बा ताता द दगी मालिक्यूल के चिकम बॉन्ड है द एटमोनो पमंस की दागे बॉन्ड लेंथ पता था मालूमी बॉन्ड लेंथ पता था खामखा मालूमी द दगी न बगैर न मालूमी की नो बॉन्ड लेंथ विल बी गिवन और ऑब्जर्व चिकम देनो दा खो गिवनी दाबा गिवनी और दाबा मंगा कैलकुलेट को नो देता थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट हम वही और देता आयोनिक डाइपोल मोमेंट हम वही स्टूडेंट्स कम फार्मूले यूज़ कीगी आगा फार्मूले मानी हम खबर को परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर द पारा दासिदा ची मंगबा कम यूनिट्स दी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स और सेंटीमीटर द चार्ज द पारा कम यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यूज शवे दे आगा और द लेंथ द पारा ची कम यूनिट सेंटीमीटर यूज शवे दे नो दबा मंग कन्वर्ट को डी बाई था नो फार्मूला यूज टू कन्वर्ट कूलम्स मीटर इनटू डी बाई formula used to convert coulomb meter. Coulomb meter is the SI unit for dipole moment into d by. Naturally d by तमंग convert को. नो दागिरा पारा simple formula दारा dipole moment is equal to चिकम चार्ज मुंग तरा कड़े दे दाबा पा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की मल्टीप्लाइड बाई चिकम डिस्टेंस से राकड़े दे दाबा पा सेंटीमीटर की दाबा मंग डिवाइड को पर 10 रेज टू द पावर माइनस 18 सेंटीमीटर 10 रेज टू द पावर माइनस 18 बानी में स्टूडेंट सकल को डिवाइड को दा फार्मूला मंगा इस्तेमाल हो चिकल मंगा कूलम्स मीटर कन्वर्ट को डी बाई था नो दिस फार्मूला विल बी यूज्ड दा फार्मूला बा यूज को का चार्ज मुंगता पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की कूलम्स की नहीं लेंथ मुंगता बॉन्ड लेंथ मुंगता राकड़े पर सेंटीमीटर की पर मीटर्स की नहीं और पर मीटर्स की खुकी देम नहीं बॉन्ड लेंथ नो दबा डिवाइड को पर 10 रेज टू द पावर माइनस 18 बानी वली डिवाइड को स्टूडेंट्स मुंग सरा यो डी बाई 1 डी बाई इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इनटू सेंटीमीटर यो डी बाई द दे बराबर दे स्टूडेंट्स यो डी बाई द देम बराबर दे 3.34 into 10 raised to the power minus 30 coulombs meter द देम बराबर दे This is very important MCQs from exam point of view, from ETA point of view. अक्सर the MCQs राशि 1D by is equal to first one A da B da B bal option both A and B और बिया ऑप्शन नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज अक्सर स्टूडेंट्स मंगा दा गलती को चीज़ों पर बुक की दा वैल्यू गिवन दा 1D बाई इज इक्वल टू 3.34 into 10 raised to the power minus 30 coulombs meter मंग डायरेक्ट आगा टिक मार को हालांकि दा वैल्यू हम टिक दे यो डी बाई बराबर दे द 10 raised to the power minus 18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और into सेंटीमीटर नो बोथ ए एंड बी ऑप्शन पर जमंग दा पारा बेस्ट इदा बा टिकी नेक्स्ट स्टूडेंट एग्जाम्पल तरफ तो जू और सको मंगा यो डाइपोल मोमेंट मालूम हो और बिया आगे पार यो ट्रैक यो इंपॉर्टेंट ट्रैक रहता है आगा बम को परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर बारे एग्जाम्पल को दा जमंग सरा स्टूडेंट्स फार्मूला दा याद साथ ही परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आलू द HCl मालिक्यूल की द हाइड्रोजन और क्लोरीन पमंस के चिकम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है द दे परसेंट आयोनिक कैरेक्टर सुम रही दा कैलकुलेट को नो बदे की मैं मुंगता यो वैल्यू गिवन वैल्यू बस सही ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट या एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट नो द ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट म्यू ऑब्जर्व of HCl. The observed dipole moment of HCl is 1.03 d by. That experimentally mungta given ida practically given value.
bond length به ګیونی bond length مطلب دا हाइड्रोजन और क्लोरीन د न्यूक्लियाई په منځ کې ټوټل ډیسټنس 1.275 angstrom. بیا سټوډنټس کې یو angstrom برابرۍ د 10 raised to the power minus 8 سنټیمیټر دا سنټیمیټر ته چینج کړئ 1.275 into 10 raised to the power minus 8 سنټیمیټر دا دوه ویلیوز ګیون دي یو observed dipole moment او یو bond length چونکه دا پریکټیکلی معلومیږي تیوریټیکلی دا نه معلومیږي نو دا به موږ ته ګیونی معلومو به څنګه سب معلومو percentage of ionic character دا به معلومو this is unknown دا unknown با with the help of these known values څه کو کیلکولیټ کو با clear the students اوس چې کوم فارمولاز استعمالیږي نو اول به داسې کوو چې دغه فارمولا به یوز کوو فارمولا چې یوز کوو نو د هغې لپاره زموږ سره فارمولا ده میو is equal to the dipole moment formula Q into D یا Q into R radius یا bond length both are the same thing clear the Q into D dipole moment موږ ویلیو چې dipole moment is the product of charges and the distance between the nuclei of two bonded atoms په دې کې دا Q student دا موږ ته څه charge on any one atom دا یو charge او یا دا charge دا یو charge موږ ته ښیي نو دا چارج به د دې نیوکلیای په منځ کې چې کوم ټوټل ډسټنس دی یا بانډ لینث دی د هغې سره به ملټیپلای کوو دا به د هغې سره ملټیپلای کوو کلیر ده میو آیونیک دا به کیلکولیټ کوو میو آیونیک از ایکول ټو کیو چارج موږ ته راکړی دی 4.8 into 10 raised to the power minus 10 electrostatic unit distance D یا R هغه سټوډنټس موږ ته ګیون ویلیو ده او دا د 1.2 دا ضرب کوم 1.275 into 10 raised to the power minus 8 سنټیمیټر سټوډنټس دلته یو فارموله موږ لیکلې ده او هغه فارموله وختي ما تاسو ته ووې دا یوه ده چې که فرض که چارج موږ ته په الکتروسټیټیک یونټس کې او ډسټنس په سنټیمیټرز کې نو په 10 raised to the power minus 18 به ډیوایډ کوو دا به ډي بای ته کنورټ کوو دا به ډي بای یونټ ته کنورټ کوو په دې ځکه ډیوایډ کوو چې موږ سره یو ډي بای برابر دی 10 raised to the power minus 18 الکتروسټیټیک یونټ انټو سنټیمیټر کلیر ده نو ما دا کیاو چارج موږ سره الکتروسټیټیک یونټ کې دی ډسټنس موږ ته ګیون دی 1.275 into 10 raised to the power minus 8 centimeter divided by 10 raised to the power minus 18 په دې به ډیوایډ کوو ډي بای ته به کنورټ شي کلیر ده میو آیونیک از ایکول ټو سټوډنټس اوس به موږ څه کوو بیس بیس سره ملټیپلای کوو 4.8 into 1.275 دا به ملټیپلای شي د دې د ملټیپلیکیشن نه به څه راځي 6.12 into 10 raised to the power سبراشي 10 raised to the power minus 10 او دلته دی minus 8 multiplication کې دي in multiplication the powers are added دا به شي minus 18 electrostatic unit into centimeter او divided by 10 raised to the power minus 18 ادې با divide کو clear the students next بیا 6.12 into 10 raised to the power minus 18 دا minus 18 چې بره لاړ شي دا به شي plus 18 minus 18 plus 18 به یو بل سره کینسل شي او electrostatic unit into centimeter دا ډي بای برابري نو دا به شي ډایرکټ ماو کو دا به میو آیونیک زموږ سره شو میو آیونیک دا 6.12 ډي بای دې سټپ باندې بیا ځان پوهیږئ سټوډنټس 10 raised to the power minus 18 divided by 10 raised to the power minus 18 cancel या minus 18 10 raised to the power minus 18 बरलाल plus 18 शो minus 18 plus 18 cancel शो electrostatic unit into centimeter दा बराबरी द डिबाई दा डिबाई ته conversion د لپاره فارمولا ده ionic معلوم شو स्टूडेंट्स میو اوس زمون سره چې کوم اوریجنل فارمولا ده هغه فارمولا به یوز کوو
Kama formula was students, the percentage of ionic character the para, the formula wa. Percentage of ionic character is equal to observed dipole moment, observed, divided by 100% ionic, dipole moment of 100% ionic compound. चिकम कंपाउंड की मालूम है, HCl की मालूम है, दा बता 100% ionic consider के दायो शो. Percentage of ionic character is equal to mu observed students आगे given दे observed dipole moment of HCl practically मालूम दे 1.03 d by divided by mu ionic students मुंग calculate को 6.12 d by 6.12 d by multiplied by 100 d by सर कैंसिल की. Percentage of ionic character is equal to 1.03 multiplied by 100 चिस्सर आ गए पर 6.12 बार डिवाइड को which is equal to 16.83 which is approximately equal to rounding up data हो गई 17. तो स्टूडेंट्स मंग सर आप परसेंटेज आप आयोनिक कैरेक्टर से शेयर आ गए 17 दरचा परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर दे दो HCl. नो डाइपोल मोमेंट पर मदद सरा मुंगा परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर मालूम हो लेशु. नेक्स्ट स्टूडेंट्स यो ट्रिक तरफ तजू और अगर ट्रिक दारे दायो बात दे ज़बानी मौजूदी चिता उस तबिया लग आसानी ट्रिक दारे चिका डायरेक्टली मुंगता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज गेवनी नो दागे पर मदद सर हम मुंग परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर मालूम हो लेशु. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर परसेंट आयोनिक कैरेक्टर दा यो शॉर्ट ट्रिक दे दा डायरेक्ट दे माने कवले शे दा स्टूडेंट्स दा यो शॉर्ट ट्रिक दे दा दे मतलब दारे when electronegativity difference between the two covalently bonded atom is 0 percentage of ionic character will be 0. 0 से मतलब स्टूडेंट द सिमिलर एटम पर के बॉन्ड जोड़ ले द दोनों एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम दा दोनों इक्वली शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंतरफ ता अट्रैक्ट कई नो सशो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर हम 0 शो. When electronegativity difference between the two covalently bonded atom is 0.9 the percentage of ionic character will be 17. 10 स्टूडेंट्स मंगा मालूम को तस उगो रही जरूरत है दा पर बोर्ड मौजूद दे HCl क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 हाइड्रोजन 2.1 द दोनों डिफरेंस दे 0.9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.9 दे दा और परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर मंगा मालूम को सुमर दे 17 नुमादा गलता 17 वली को नो दा डायरेक्ट दे ट्रिक नमता था पता लगी देश दा पर कैलकुलेशन हो लेंथी प्रोसेस हो डायरेक्ट हम पता लगी देश. When electronegativity difference between the two covalently bonded atom is equal to 1 percentage of ionic character will be 22. When electronegativity difference between the two covalently bonded atom is 1.6 then the percentage of ionic character will be 47. And when the electronegativity difference between the two covalently bonded atom is equal to 1.7 percentage of ionic character will be 50. When this difference is 1.9 percentage of ionic character will becomes 59. When this difference becomes 2 percentage of ionic characters will become 63%. When this difference becomes 3.2 percentage of ionic character will be 92. This is a short trick students. The short trick the HCl 0.9 difference the electronegativity between hydrogen and chlorine no dage percent ionic character 17 the कम calculation homework clear that students the electronegativity difference the increase सरा percentage of ionic character सेवा कीगी उस 92 तमंगोर सीरीज स्टूडेंट्स नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज 100% ionic 100% ionic bond निश्ता फजन रूल्स दा हम वही चे there is no bond in chemistry which is 100% ionic
دې څه مطلب شو سټوډنټس؟ دې مطلب دا دی چې که فرض که موږ کامن موسٹ اگزامپل والو د سوډیم کلوراید، سوډیم آینس او کلوراید آینس کې کمپلیټ ټرانسفر اف الکترون کیږي او موږ دې ته آیونیک بانډ وایو چې کله یو بانډ بټوین میټل اینڈ نان میټل جوړ شي. میټل الکترون لوزر دی، نان میټل الکترون ایکسپټر دی. کلیئر ده؟ The bond which is formed between two oppositely charged ion is known as ionic bond. The bond which is formed by the complete transfer of electron from one atom to another atom. The bond which is formed by the complete transfer of electron from metal to non-metal is called ionic bond. خود دا هم 100% ionic نه دی student. ولی نه دی؟ ځکه چې د سوډیم آین او د کلوراید آین په منځ کې خو سنس اټریکشن شته، سنس اټریکشن شته. کلیئر ده؟ مطلب سوډیم آین دا او دا کلوراید آین دی. اوس د کلوراید آین نه تیر چاپیره چې کوم الکترون ډینسټي ده نو دا سوډیم آین به هغه اټریکټ کوي ځان طرف ته. چې ځان طرف ته اټریکټ کوي نو د دې الکترون کلاود سنس حصه به د دې سوډیم آین سره شیر کیږي، سنس حصه به شیر کیږي. نو چې شیر کیږي نو شیرینګ کم کریکټر کریټ کوي، شیرینګ پروډیوسز کوویلنٹ کریکټر. No, there will be no bond in chemistry 100% ionic, 92% پورې دا کریکټر کېدی شي. Next students, د electronegativity difference په بنیاد باندې مونږه د chemical bond د پاره دا ویلی شو چې دا ionic دی، دا covalent دی او یا د دې percentage 50% ionic او 50% covalent دی. درې ویلیوز دي. که فرض کا زمونږ سره electronegativity difference دا برابري the 1.7 کم چې د دې ځای نه هم کلیر ده. when electronegativity difference between two covalently bonded atom is equal to 1.7 then the bond will be 50% covalent and 50% ionic. دوه option دي. when electronegativity difference is less than 1.7 the bond will be covalent. دا bond به صحیح covalent देखिए बा ionic character ही हो covalent by. when electronegativity difference En is greater than 1.7 the bond will be ionic. The bond will be ionic. دا هم یو short track دی. فرض کتا ته څوک وایي چې دا دوه atoms دي خپل منځ کې دا bond جوړي، سو څه کوي دا bond جوړي. نو د electronegativity difference په بیس باندې ته ویلی شي چې دې په منځ کې به دا bond آیونیک دی یا کویلنٹ دی یا 50-50 دی. کلیر ده؟ زه یو مثال علم سوډیم د سوډیم کلوراید. موږ ته څوک وایي چې دا بانډ آیونیک دی یا کویلنٹ دی. نو د کلورین الکترونیګیټیویټي 3 ده، د سوډیم الکترونیګیټیویټي 0.9 ده. ډیفرنس د دې دوانو دی 2.1. دا ډیفرنس زیات دی د 1.7 نه. نو چې دا ډیفرنس زیات دی د 1.7 نه it means the bond between sodium and chlorine will be ionic. Similarly, the HCl مثال منګه student واغستو یا د HCl په ځای باندې تاسو د HBr example والی HBr hydrogen او bromine په منځ کې bond دی. Find out whether this bond is covalent or ionic. The bromine electron negativity value 2.8, hydrogen electronegativity 2.1. difference is 0.7. د دوانو bonded atom په منځ کې electronegativity difference 0.7 دی او دا 0.7 چې دی دا دغه نه کم دی، د 1.7 نه کم دی. نو چې کم دی this bond will be covalent. یو کیس په یاد ساتئ students، یو کیس هغه دا دی، هغه کیس دا دی what type of bond is present between HF molecule. HF molecule کې hydrogen او fluorine bond کم یو دی. نو دا رولز اوس موږ اپلای کوو چې دا رولز اپلای کوو د فلورین الکترون نیگیټیویټي دا 4، هایدروجن الکترون نیگیټیویټي دا 2.1، ډیفرنس دی 1.9. څومره ډیفرنس دی 1.9. دا 1.9 د 1.7 نه ګریټر دی چې ګریټر دی نو اکارډینګ ټو دیز رولز دا بانډ به صحیح آیونیک وای. خو دا بانډ آیونیک نه دی. کوم بانډ دی؟ کوویلنٹ بانډ دی. اوس چې رولز هم دغه دی کوویلنٹ دی، د آیونیک بانډ لپاره سټوډنټس یو بل شرط هم دی چې آیونیک بانډ مسټ بی فاوند بټوین میټل اینڈ نان میټل. دا به د میټل او نان میټل په منځ کې
او دلته ستاسو سره هایدروجن او فلورین دواړه نان میټلز دي. نو اولنې کنډیشن خدا نه او به کوي چې میټل او نان میټل سټوډنټس د نان میټل سایزز اټامیک سایزز واړی چې واړی نو پای کې لوزینګ کیپیسټي کمای پاغي باندې پازیټیو چارج په اسانه ناراضي. نو اولنې شرط د آیونیک بانډ لپاره دا دی چې دا به د میټل او د نان میټل په منځ کې جوړیږي. میټل atomic size large, long distance between valence electron and nucleus, attractive force say kami, electron easily lose kai ionization energy kamai. او دغه الکترون بیا نان میټل چونکه دغه الکترون افینیټی سی وای الکترون گینینګ کیپیسټی سی وای هغه گین کوي نیگیټیو چارج راځي. خو دلته ستا سره neither hydrogen can lose electron easily nor fluorine. د دوه اټامیک سایز ډیر واړه دي. لوزر پکې نشته. ایکسپټر خو دوانه کې دی شي خو لوزر پکې نشته. چې لوزر نشته نو بیا ټرانسفر اف الکترون باندې نه کیږي فرام ون atom to another atom بیا به شیرینګ اف الکترون کیږي. نو دا پوینټ ځان سره یاد ساتئ. these were all about the applications of dipole moment, calculation of percentage of ionic character in a covalent molecule of covalent bond. Students که تاسو نوی یې چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز دا چینل تاسو سبسکرایب کړئ چې کوم ویډیوز ګورئ نو د هغې متعلق کمنټ باکس کې موږ ته کمنټس لیکئ فیډبیک راکوئ د هغې سره موږ ته انکریجمنټ میلاویږي او انشاءالله دا سلسله به جاري او دا ویډیوز به ستاسو لپاره اپلوډ کیږي. خو ویډیوز لایک کوئ شیر کوئ د فرینډ سره د دې شیرینګ کوئ هغوی انفارم کوئ چې کوم سټوډنټس د دې چینل نه خبر نه دي هغه ته خبر کوي کې دې شي د چا څه نه څه پیدا د دې چینل نه وشي. نو دا یو صدقه جاریه ده مخکې رسول ستاسو کار دی. Thank you for watching the lecture, for watching the video. Let's join hands to make greater and stronger Pakistan.